السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من الوحدة رقم 10، وهو الجزء الأخير، عنوانها New Technologies. هو الجزء الثاني والأخير والوحدة الأخيرة من كتاب Outlook الخاص بتلاميذ الجذوع المشتركة. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Before we start, please like, share, follow, and prescribe. Alright, so as I said, this course is intended to common core students. هذا الفيديو موجه لتلاميذ جذوع المشتركة working with Outlook Student Book. Unit number 10, New Technologies. This is part number 2 and the last part in these videos, okay? So let's start. إذن سوف نستمر وسوف نمر إلى vocabulary. غادي ندرسوا vocabulary اللي كاين في الوحدة رقم 10. Alright. So, computer vocabulary. Name these objects and explain how you can use each item. So we are going to name the object. طبيعة الحال. So number 1 is called a monitor, screen, a monitor or a screen. It's all the same. Number 2 is called a camera. Number 3 is called a central unit or كاين اللي كيعيط له hard disk. Number 4 a printer. Number 5 a speaker. Number 6 scanner. Number 7 a keyboard. Number 8 a mouse. Number 9 headphones or a headset. كاين اللي كيقولون كذلك headset. Okay. Number 10 a joystick. And number 11 a flash disk. Alright, so let's move now. Okay, place these uses for computers in the appropriate column. So, هادو عندنا استعمالات ديال الكمبيوتر بغينا نعملوهم في الخانة المناسبة. Which one is used at home؟ شكون اللي كنستعملوه في الدار، في المدرسة، in a bank. أحيانا كتلقاو بعض منهم ممكن نستعملوهم في 3 حالات أو بجوج حالات. Send messages, communicate with people, store information، تخزين المعلومات. Prepare lists كتوجد لوائح. Make worksheets كتعمل أوراق العمل. Do statistics حسابات. Collect information كتجمع المعلومات. Download programs. Play music. Make record sheets. Pay clients. Calculate budget كتحسب الميزانية. Make timetables كتعمل استعمالات الزمن. Share information and type text. Now غادي نشوفوا at home. What do we use at home? So at home we send messages. We use the computers to send messages. We use the computer to communicate with people. We also use computers to play music. Sometimes we use the computers to calculate budget. Sometimes we use them to share information. And sometimes we use them to type texts. And most of the time we use them to download programs. Alright, so what about at school? So at school we use the computers to make worksheets, to prepare lists, to store information, to make timetables, to type texts, again to share information. Alright, and to make record sheets, okay? In a bank we use the computers to make record sheets, again to collect information, to pay clients, to do statistics, to share information. Alright, so هاد المعلومات هذه اللي عندنا هنا ممكن نكتبوا عليهم باراجراف. ممكن نكتبوا نحولوا هادشي لإنشاء. ويكون السؤال what do you use the computer for؟ أو لا at home do you use the computer at home؟ what do you use it for؟ okay ونبداو باراجراف. At home I use the computer to send messages full stop نقطة. I also use the computer to communicate with people and play music. In addition to that I use the computer to calculate the budget. I also use the computer to share the information. Finally, I use the computer to type text and download programs. إذا هنا من هنا ممكن نكتبوا إنشاء، تعلموا نكتبوا إنشاءات. Make sentences with words in the column, then compare them with the partner. عندنا الكلمات نعملوا منهم جمل. هذو اللي عملنا دابا عاد. Computer uses. At home, I use my computer to send my friend messages. At school, the secretaries use computers to prepare lists for different classes. In a bank, the cashier checks information on computer to pay the clients. At home, I use my computer to communicate with people, but at school, I use it to type texts.
In the bank, I used the computer to pay clients and do statistics, but at home I used my computer to download programs. حاولوا تعملوا جمل بحال هكا باش تعلموا تكتبوا وتعودوا راسكم على الكتابة. Alright, now let's move to reading. In small group, read the title and list the changes in technology. Big changes in technology. تغيرات كبيرة في التكنولوجيا بطبيعة الحال غتكون عندها علاقة بالسيل فونز, انترنت, ساتلايت and cars. كاين تغيرات ممكن تجي في هاد المجالات. Okay, so let's read the text. نقراو التكست نشوفوا شنو فيه الفوكابيلير اللي فيه etc. The new century will bring big changes. Bring بمعنى سيجلب in communication. Cell phones. Communication هو المواصلات, التواصل. Cell phones may become smaller and smaller. Even now, video phones let you see the person you are talking to. ما نساوش على أن هاد التكست راه هو من 2002 من النهار اللي خرج الكتاب. يعني كان فيديو فونز يعني أنا تهضر مع آخر بالفيديو شي حاجة جديدة. دابا ولات بالواتساب نتكلم معاه عادي ما يبقاش شي حاجة. Tiny hand size computers. Tiny يعني صغارين. Very small hand size على شكل اليد. Computers may become very popular. The internet and email will be everywhere. هو اللي كاين دابا حد الآن. Also, in the near future, some wireless boxes will probably be able to pick up information from satellites. Wireless بمعنى بحال الويفي يعني بدون خيط. Okay? Wireless هو الخيط. Wireless يعني بدون خيط. Okay? In 5 years' time, computers may not need to be connected through wires. يعني الكمبيوترز ما يحتاجوش انهم يكونوا ملصقين بسلوكه. In 20 years time you may only need to think about something and the computer will do it. Yes, تفكر في شي حاجه والكمبيوتر يعملها. This will be good for remote rural areas and countries that don't have telephone lines or electricity. If people use email and the internet more, it could make them better readers and writers. The reason for communication is to make people understand each other better. Is technology going to make that easier? واش التكنولوجيا تخلي الناس يقراو مزيان؟ يقراو أكثر? Someday everything may be connected to the internet. Your refrigerator will add milk to your internet grocery list when the date on the cartoon has expired. ملي كيتغير التاريخ ديال كرتونات الحليب غادي يعلمك غادي يقول لك خصك تجيب الحليب. Light bulbs البولات ديال الضوء will be ordered before they burn out. غادي قبل ما يتحرقوا الكمبيوتر هو اللي غادي يطلب البولات قبل ما يتحرقوا. It's fun to try to guess the future, but predictions are usually wrong. ممتع انك تفكر كيفاش غيكون المستقبل but predictions ولكن التوقعات are usually wrong دائما كيكونوا خاطئين. The one thing we know for sure is that we can't imagine how technology will change. Yes, ما يمكنناش نتوقعوا كيفاش غتغير التكنولوجيا. Now pick out all the communication devices from paragraph 1. يعني استخرج جميع وسائل التواصل من الفقرة رقم 1. طبعا الحال عندنا cell phones, video phones, computers and the internet. Next one, read the text again and choose the best answer. In the near future, computers will become more expensive, become like small boxes, not need cables. وجواب صحيح, not need cables بمعنى wireless. ما يحتاجوش سلوكة. Email and the internet will help people to sit for exams, read and write very often, teach their children through the internet. جواب صحيح, read and write very often. According to the writer, email and the internet will communicate directly with the grocer, help people organize their shopping, probably damage light bulbs. الجواب صحيح, help people organize their shopping. غتساعد الناس انهم يعملوا التسوق ديالهم. Some areas of the world do not benefit from new technologies because they don't have electricity, they don't understand it, they are against new devices. الجواب صحيح, they don't have electricity. ما عندهمش الكهرباء. Alright, let's move now to listening. Very important text. واحد text مهم عندكم هنا. Listen to the whole conversation, then take the correct answer. سمعوا conversation وحاولوا تختاروا الجواب الصحيح اللي عندكم هنا. Alright, let's go.
Unit 10. I see that boys and girls in this class can both use the school computers. Studies show that in high school, girls use computers less than boys. Is that normal? Girls tend to be less comfortable than boys with the computer. They use it more for word processing rather than for problem solving. The studies show that girls make up only a small part of students in computer science classes. Is that true? Girls usually say that they do not have as much computer ability as boys do. They are not comfortable using computers. They use computers less often than boys outside the classroom. Why is that, in your opinion? Boys are not so afraid of the computer. Girls are afraid they might break it somehow. And you know, the software company, Purple Moon, found girls use computers less than boys do. They found the number one reason girls don't like computer games is because the games are so boring. Girls want games with people like them and stories about what is happening in their own lives. The sponsor of the study says this difference between boys and girls must stop. If not, women will not have the same chance in the job market in the 21st century. Alright, so let's move now. Yes, in this classroom, both boys and girls use the computer. According to the conversation, so there are some girls who choose to study computer science. Some girls. Ian Morrow wants to know why girls are not comfortable with computers. And Purple Moon is the name of a business. Okay, Purple Moon is the name of a business على حسب هاد listening على حسب الconversation اللي سمعنا. Alright, now let's move to speaking. Are you for or against the internet? واش انت مع او ضد for or against? List your ideas in the column for, the column against. إذا اعمل الأفكار ديالك واش انت مع أو لا ضد الكمبيوتر, the use of the internet. Then be ready to present your ideas to the class. إذا غادي تشوفوا واحد مجموعة الأفكار هل أنت مع الإنترنت أو لا ضد الإنترنت. So the internet will change our lives in every aspect. The internet has already changed the way we communicate. The internet will not change everything in our lives. الناس اللي هما ضد. The only real interaction between people must be face to face and not virtual. So the question is, what are the disadvantages of the internet? What are the advantages of the internet? إذا شنو هما advantages هما الإيجابيات ديال الإنترنت، شنو هما السلبيات ديال الإنترنت. بطبيعة الحال غتحاولوا تفكروا في أفكار من هذا النوع هذايا وغتستعملوا ملي غتبغيو تتكلموا غتستعملوا العبارات ديال I think. In my opinion, as far as I'm concerned, I suppose, I'm pretty sure that, without a doubt, okay? بتعبروا على الأفكار ديالكم. In my opinion, the internet is very dangerous. I think internet is very dangerous for children. As far as I'm concerned, بمعنى في رأيي, internet is not very useful أو لا. I'm pretty sure that the internet is now very, very useful for students, okay? وحاولوا نعملوا جمل بطبيعة الحال وأفكار وتكملوا على هذا الموضوع هذايا. Alright, so let's move now to writing. كذلك writing تا هو عندكم هنايا واحد notes. إذا ملي كنكونوا كنحضروا شي ندوة ولا شي حاجة كنكتبوا notes بمعنى ملاحظات، ومن بعد ملي كنمشيو للدار ولا هادي كنكتبوا ديك الملاحظات كنحولوها لأفكار أو لا كنحولوها لباراغراف. هنا عندكم واحد المجموعة ديال النوتس. الفرق ما بين الإنشاء الأول والإنشاء الثاني هو الإنشاء الأول عبارة على أفكار، الإنشاء الثاني ديك الأفكار تحولت إلى جمل. These ideas can be used to write a coherent paragraph. Read the paragraph and say how it is different from the notes. هناك اختلاف. في النوتس عندنا جمل اللي هي متناسقة في الكتابة، ولكن في النوتس عندنا غير جمل اللي هما مكتوبين بديك الطريقة بالعريضة. نقراو الباراغراف كيفاش حولنا هاد الملاحظات إلى فقرة. Cell phones have become a necessity for many people throughout the world today. عبر العالم. Mobile phones allow people to keep in touch with their family, friends, or job associates, anytime and anywhere. Today, mobile phones have become very technically advanced. In addition to receiving and placing calls,
We can take pictures, make some calculations, or use the phone as an alarm clock. اوكي سو لاحظوا كيفاش غيرنا الملاحظات الى جمل واستطعنا ان نكتبوا باراجراف اللي هي على السيل فونز. alright هادشي اللي مطلوب منكم. تشيك بوينت نرجعوا المراجعه دابا اللي عندنا ديال يونت نمبر 10 and unit number 9. alright so what do these sentences express? The first one is done for you. شنو كيعنيو هاد الجمل؟ علاش كيعبروا هاد الجمل؟ الجملة الأولى عملوها لنا بطبيعة الحال. So, take care Salim, see you tomorrow. That's saying goodbye. الجملة رقم 2. It may rain later tonight. Take an umbrella. هنا عندنا expressing possibility. Eunice, can you repair any computer? هنا ability. I wonder if I can use your phone. They are asking for permission. We were with Jim at cinema. And they are talking about past events. You'd better wear your seatbelt while driving. And they are giving advice. Would you like any salad with your meal? And they are taking orders. I can't stand working at the weekend. I can't stand بمعنى expressing dislike. How do you like these black shoes? بمعنى and they are asking for opinion. That sounds interesting. هنايا expressing interest. إذا المهم هاد المسألة هادي هاد functions هادي كنسميوها functions. اوكي كل جملة شنو هو الفانكشن ديالها شنو هو المهمة ديالها علاش كتعبر. alright next exercise شنو مطلوب منكم؟ write a dialogue between Alan and Mary using these prompts. نعملوا واحد الحوار ما بين ألان وماري نستعملوا هادشي اللي مطلوب منا. Alan is going to invite Mary to the cinema. Mary is going to refuse politely. Alan is going to ask for the reason, and Mary is going to give the reason. Alan is going to ask for permission to see Mary tomorrow. Mary is going to accept. غتقبل. Invite Alan to have his tea at the Ritz Cafe. غتعرض على Alan باش نمشيو Ritz Cafe. Alan express dislike. عبر على الرفض ديالو. Mary ask for Alan's opinion about the Milky Cafe. طلب الرأي ديالو على هاد القهوة الأخرى اللي هي Milky Cafe. Alan is going to accept. الحوار غيكون بهذه الطريقة هذه. Let's go to the cinema, Mary. I'm sorry I can't. Why not? I must go to see the doctor. Is it okay if I see you tomorrow? Of course. Yes, of course. Why don't we go and have tea at the Ritz Coffee shop? نسيت ما واحد at the Ritz Coffee shop. I'd rather not. How do you like the Milky Coffee shop? Oh, I love it. Okay, how do you like it? أنا ما رأيك في Milky Coffee shop؟ قال لا oh I love it. Okay, إذا ممكن تعملوا نفس الحوار تغيروا غير الكلمات وصافي. Alright, آخر تمرين complete. Hanan's letter to Nancy. Write the verbs in the correct tense. غادي نصرفوا دابا الأفعال في correct tense. I write to you from Cyprus where I spent these 2 weeks. إذا هنايا طبعا الحال I am writing to you from Cyprus where I'm spending these 2 weeks. إذا هو كيكتب رسالة في اللحظة اللي هو كيدوز الوقت ديالو. The weather is wonderful and the hotel is fantastic. We yesterday. إذا yesterday خصنا نصيفوا هذه في arrived. We arrived yesterday to Larnaca. We كذلك passed. We took the bus from the airport. The flight from Paris was long and tiring. So I باقي في الباست last night went to bed early last night. This morning هاد الصباح لاحظوا استعملنا this morning هاد الصباح باقي ما كملش. I visit the hotel. I have visited the hotel. Okay. There are 2 swimming pools كيوصف هنا الأوتيل tennis court and fitness room. I already عندنا تما already بمعنى غنصرفوه في present perfect. I have already taken some photographs of the beach near the hotel. Tomorrow we هنا عندنا tomorrow إذا غنستعملو future. We will visit the old town. We will buy باقا الجملة باقا ما كملتش الجملة. We will buy لأن فقط غتكمل الجملة حتى يكون عندنا نقطة.
We will buy some souvenirs and we will have dinner in a Turkish restaurant. I hope you will enjoy, I hope you are enjoying your holiday in Egypt. What's the weather like there? Write to me soon. إذا هو عارف لأنها في مصر كيقول I hope you are enjoying. فهاد اللحظة كتمنى على أنك تكون فهاد اللحظة كتمتع بالعطلة ديالك تستمتعين بالعطلة. Alright, ندوزو لآخر تمرين. Find items related to technology in this word search. غنفتشو على واحد مجموعة ديال الأشياء اللي هي عندها علاقة بالتكنولوجي. بطبيعة الحال لقينا satellite receiver، لقينا mobile phone، ولقينا internet، وكذلك لقينا printer. هادو أربعة. لقينا كذلك كاميرا، وجبرنا ماوس، وجبرنا كذلك فيجن، وجبرنا كذلك فيديو فون. اوكي، هادو كلمات اللي عندهم علاقه ب فيديو فون، وهذه كمبيوتر عندهم علاقه ب تكنولوجي. Thank you very much for watching. This is the end of unit number 10, part number 2, Outlook student book, presented by Ahmed Sayar. See you later. Before you leave, remember to like, share, follow and subscribe. طبيعة الحال تلاميذ ديال الجذوع ان شاء الله غادي تنجحوا ان شاء الله، وغادي العام اللي ماجي غتكونوا في الاولى بكالوريا. طبيعة الحال المقرر ديال الاولى بكالوريا كامل ها هو عندي تا هو فلاشين، انا عملته فلاشين، بمعنى باقي لي غير يونيت نمبر 1 2 and 3 هي اللي غادي نعملها في الاولى بكالوريا، وغادي نوجدها ان شاء الله باش ننزلها، باش ان شاء الله العام اللي ماجي تكونوا تلقاو اليونتس موجودين، الدروس موجودين، الشروحات موجودين. ما عليكم الا انكم تتابعوا القناه، ما عليكم الا انكم تخدموا. كنطلب منكم على انكم تشريو، الله يرضي عليكم، شريو كتوبه جداد ما مخرجينش، وحاولوا من تخدموا في القناه، ما تخرجوش في الكتوبه، خرجوا في الدفاتر ديالكم، خدموا الدرس في الدفتر ماشي في الكتاب. ومنين تمشيو للقسم مشيو بالكتاب خاوي، ما مخرجش، الله يرضي عليكم. منين تمشيو للقسم مشيو بالكتاب خاوي. علاش؟ اولا باش كتبعوا مع الاستاذ وكتشوفوا داكشي اللي قريتوه واش هو فعلا اللي كيشرح لكم الاستاذ، كتزيدوا تفهموا. الا كنتم ما فهمتوش كتزيدوا تفهموا، ويمكن يشرح لكم الاستاذ احسن افضل، وكتزيدوا تفهموا وتتبعوا معاه، وكتحاولوا تفكروا داكشي اللي عملتوا في الدار. يعني ما كتعتمدوش على داكشي مخرج في الكتاب، يعني بحال الا كتعملوا واحد الاكسرسايز، واحد المراجعه. هذه احسن طريقه باش تتعلموا الانجليزيه العام اللي ماجي، وباش توجدوا الانجليزيه للسنه الثانيه بكالوريا. مسائل بسيطه، الله يرضي عليكم، مسائل بسيطه عملوها وتبعوني ان شاء الله. وانا عارف على ان عندي تلاميذ اللي كيخدموا بهذه الطريقه هذه وماشيين ممتازين، والحمد لله. شكرا بزاف لكم. باقي غنزل فيديوهات اللي غادي نحاول ما امكن انني نوريكم كيفاش تعلموا الكوميونيكيشن، الهضره والكلام اكسترا. Thank you very much. See you next time ان شاء الله.